Okay, soo dhawaada waa sharadan Excelka ah wey. Waxa aan fiirinaynaa maanta sida loo xisaabsado gross pay-gaaga. Lacagtaada sida loo xisaabsado marka aad shaqaysid. Marka regular hours shaqaysid oo 40 hours ah iyo marka lagu sii daro OT-ga overtime-kaaga aad shaqaysatid rate-kaagana uu 14 u yahay. Lacagtaada oo gross pay-ga ah before deductions inta aan la gaarin deductionada sida federalka iyo social security iyo waxaa lagaa gogoynaa inta la gaarin gross pay-ga horta company-gu uu ku siiyey in aad xisaabsan kartid. Okay, afartan qof aa u xisaabinaynaa marka. Waa aragtaa qof walbeetu saacaduu shaqaystay, dadaa overtime shaqaystay, overtime maaragtay badan, overtime yar waa kala duwan yihiin. Rate-kooda ay ku shaqeeyaan waa kala duwan yihiin. Waxaa laga yaabaa mar kii dambe in dadka inay senior ka yihiin qofkan dad qofku ka lacag yar yahay. Xaaladdu si kasta ay tahayba rate-kiina waa haysanaa, saacadihii qofku u shaqeeyeyna waa haysanaa ayagoo u kala qaybsan regular hours iyo overtime. Waxaan rabnaa inaan challenge-gan uu yahay gross pay-ga in aan xisaabino oo aan weliba ku xisaabino Excel inaan ku xisaabino. Okay, waxaan leeyahay formula isticmaalaya. Waxaan leeyahay equals maxaa samaynaysaa? Waxaan samaynayaa halkaan tag. Waxaan samaynayaa 40 hours-kan aan waxaan ku dhufanayaa rate-kayga oo ah 14 ah. Waa xiraaya marka. Intaan leh 560 waa gross pay-gayga only regular hours-ka markay yihiin 40 hours. Laakiin waxaa ogtihiin 52 hours aan shaqeey. 52-gan 12 hours waa OT waa overtime. Overtime-kana 1.5 aa la isbay garaya. Marka waa tanna inaan xisaabno marka. Intaan tegaynaa marka. Waxaan leenahay waxaa ku dartaa 1.5 oo ah 1.5 14-kan half of it ku sii dar $7.21 waay. Ma fahanti? 1.5 times maxaan ku dhufanaynaa? Rate-kaana ku dhufanaynaa. 1.5 times 14 waxay noo noqotay marka $21 waay. $21-kaas aan waxaan ku dhufanaynaa OT-geena oo ah 12 hours. Xiraynaa marka. Intaan hadda marka OT-geeni iyo regular hour-keeni oo la isku daray waxaa weeye gross pay-geena before deductions waa 812. Marka the magic of Excel waxaa waaye that's all I need to do. The rest of it waa ku koobiyeynaya the same formula ku wada jirta. Baa wada galaysa waa kaas. Minda kana fiiri. Halkaa fiiri. Kulli marka waa wada xisaabiye. Qofkan marka Maryama 40 hours kaliya shaqaysa. Wax overtime ma lahan ayada. Rate-keedana waa $22.15. 886 SMS. Is this correct? Ma saxsanta? Waa hubin karnaa. Waxaa lana equals $40 times rate-keeda. Labadan waa inay is check gareeyaan. Check. Man. Because inkastoo ay OT-gii uu ugu jiro, OT-geeda ayadu waa 0. OT-geedii qof kasteeto kale OT-giisa ku jira marka ayadana formula OT waa ugu jiraa. Haddii OT samayso waa usoo galaya. Haddii kaleetana 40 hours-keeda ku eg tahay oo ah 886. Waxaa maanta idin tusay sida loola socdo loo xisaabsado gross pay-gaaga. Waxaa jirta dadka bureaucratyada in ay waa bini'aadan waay. Waxay sameeyaan human error meel kastay ka dhacdaa. Dadkay saacadaha ka qaldaan. Markaas waxaa lagu begaranayaa lacagta samaysata lacag ka yar. Marka waa fiican tahay. Weliba waa very useful waay. Skill fiican waay. Inaa adoo Excel isticmaalayo maaragtay saacadahaaga aa la socon kartid. Sida haddii adiga tahay business owner haddii aad tahay dadkaana ay kuu shaqeeyaanna the same way u calculate garanaysaa dadkan gross pay-gaana kugu leeyihin. Haddii aad deductionno lagaa rabo oo maaragtay aad dadkan taxiga uga qabanaysid dowladdana sida loo sameeyo waxaa idinku tusaaya cashar kale hadduu ilaahidmo. Waxaa inoo ballana channelkan sidaas iyo nabadgelyo.